Some of you have wished. Thank you very much for your wishes. And straight away, we'll move into the syllabus. Before we are going to discuss today's class, I hope you all know that the notification of the JEE main examination has been announced. The first attempt of this academic year is on January, starts from January 24th. Yeah? 2023 first attempt starts from January 24th. Some of the restrictions are there. The government has now insisted that all pass in 2020 10th 10th examination mark sheet marks has been not given. So now that relaxation has given, you all very happy. I hope some of you have applied for JEE main. Is it right? Apply பண்ணிருக்கீங்களா? சில பேர் JEE main apply பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா? Most of the students are going to apply in month of April. I know that. Some of you have sir told me that applied for your JEE main this time, this first attempt. Those who are writing for the first attempt, definitely it will give you a very good experience. Don't get fear of that. Don't get scared about that. Okay, it's just like your half-yearly examination. You have all done the half-yearly examination. I hope you all done well manner, very good. I hope that. Anyway, if not at all, you just forget it. Our focus only on your public examination, your common examinations. So I have some lots of ideas how to handle your mathematics in your +2 as well as for your JEE main. I am going to give you an extraordinary tips to you. Not now. So after your Pongal, right? Pongal holidays la mudinja piragu, I'll give you the instruction how to face how to crack the JEE main examination very easily, how to score a very good marks, which all the topics you have to thorough well and good. எல்லாமே உங்களுக்கு நான் சொல்ல போறேன். ஓகேங்களா? அதனால forget about it. Now our first aim to complete our syllabus. So that's why I'm going rapidly, I'm going quick, fast, little bit hurry. So if you have any doubts, நான் mostly notes எழுத கூட டைம் கொடுக்க மாட்டேன்னு சில பேர் சொல்றீங்க. பட் இது ஆன்லைன் கிளாஸ்னால the recording is in your desk. உங்களுடைய ஆப்ல நீங்க போயிட்டு மறுபடியும் இந்த ரெக்கார்ட்ஸை போட்டு நீங்க என்ன டவுட்ஸ் இருக்கோ கிளியர் பண்ணிடலாம். Some of the important problemsலாம் நீங்க எழுதியே தான் ஆகணும். வேற வழியே இல்லை. Shall we go? போலாமா? I want you, ரொம்ப நாள் ஆச்சு இல்லையா? I want to hear your voice. So mostly 2 weeks, after 2 weeks we are meeting, right? So come on students. Yes sir. Please. Yes, right. Yes, ஒரே ஒரு girl தான் பண்றாங்க. Right, okay ma. Thank you very much. God bless you all. Let us take a very good resolution in this new year. Next weekல நம்ம பார்க்கும்போது அது நியூ இயரா மாறிடும். அதனால wish you all a bright and prosperous new year to all of you before you are going to start the class. Okay. Now today I am going to discuss ஏன் இத பார்க்கறோம் அப்படினா last examination, that is was July 22 August 22ல one of the question is a key question from this ellipse. அது எந்த செக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா tangent and normalல. அந்த क्वेश्चन டைம் இருந்தா இன்னைக்கு கூட நான் போட போறேன். ஜூலை 2022ல கேட்ட ஒரு क्वेश्चन. அதாவது லாஸ்ட் 2 இயர்ஸா பாத்தீங்கன்னா 2021. சோ பாருங்க my dear students, நீங்க எப்பொழுதுமே நீங்க வந்து once you have thorough in your syllabus, உங்க +2 சிலபஸா இருக்கும் இல்ல JEE மெயின்ஸ்ல எனி இன்ஜினியரிங் என்ட்ரன்ஸ் சிலபஸ்ல நீங்க பக்காவா தரவு ஆயிட்ட பிறகு first of all what you have to do, you have practiced the previous year question paper. Some of the students what you are doing, you know, so you are just revising the last or 5 years 10 years முன்னாடி போயிடுறீங்க. That is not a good methodology, that is not a good ideology. The good idea is to go through the 3 to 4 years, that is enough. கடைசியா ஒரு 3 வருஷம் ஒருவேளை you are going to write the 2023 examination, you have to look at the 2022 2021 20, it is more than enough. So the updation you will get that from these 3 years question paper. அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் போய் ரிவைஸ் பண்ணாத. மேக்ஸிமம் நீ ரிவைஸ் பண்ண வந்து 5 question paper. அதுதான் a good move. நீங்க மத்த question paper பிராக்டிஸ் பண்றதோட previous year question papers பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது அதே ப்ராப்ளம் கேட்கிறது மிக குறைவு. Possibilities maybe 2 to 3% chances, but the idea, the methods, the concepts will be the same. அதனால இந்த tangent and normal என்றது ரொம்ப முக்கியம். நீங்க நல்லா கவனிக்கணும்.
இது பேரபோலாவா இருக்கட்டும், இல்ல எலிப்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல ஹைப்பர்போலாவா இருக்கட்டும், எல்லாத்தோடையும் இந்த டான்ஜென்ட் அண்ட் நார்மல் ரொம்ப மிங்கிள்டு. அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா இந்த பாராமெட்ரிக்னு ஒண்ணு கொடுக்குறேன் இல்லையா, அதனுடைய ஃபார்ம் என்னன்னு தெரியணும், அதனுடைய ஈக்குவேஷன்ஸும் என்ன தெரியும். ப்ளீஸ் டேக் டவுன் தட் டான்ஜென்ட் அண்ட் நார்மல். First equation of tangent at any point x1, y1, the formula is xx1 by a square plus yy1 by b square. So பாருங்க, இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் மனப்பாடமா தரவா மைண்ட்ல இருக்கணும். So it should be in your fingertips. So நம்ம எல்லாம் விளையாட்டுக்கு சொல்லுவோம், தூக்கத்துல ஏஞ்சி கேட்டா கூட நீங்க சொல்லணும்னு சொன்னா இந்த ஃபார்முலாஸ் பேரபோலா, எலிப்ஸ், ஹைப்பர்போலா இருக்கிற ஃபார்முலாஸ்ல கம்பேரட்டிவா தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ இந்த ஹைப்பர்போலாக்கு நம்ம ஃபார்முலா கண்டுபிடிப்போம், ஒரே ஒரு சிம்பிள் தான் மாறும், பிளஸ்க்கு பதிலா மைனஸ் வந்து. அப்ப அதனால எலிப்ஸ் உடைய ஃபார்முலாஸ் நீங்க தரவு பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னா ஹைப்பர்போலாவுடைய ஃபார்முலாஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ஆல்சோ வெரி ஈஸி. Now equation of normal at x1, y1 is a square by x1 minus b square by y1 equal to a square minus b square. Already I hope I have given that. I have the remembrance that I have given this formula already. Anyway, I'm just recalling that. Parametric form x equals to a cos theta. Even for your 12th standard board examination, this topic is very important. Kindly, please, your attention should be here one day. Everybody is there? All the members, nearly about 30 members are there, 30 plus, right? So I request all the students, please, still some more students to join the meeting. Maybe they later on join, otherwise they will watch the recordings video later on. Anyway, I want everyone to attend the live class, then only your doubts will be clear. Okay la polama, please take down this Yes, four sir. formulas plays a very important one. Next one parunga, next the condition that the line, so this is also very important. Now I told you already that I am just making too much of questions. I'm creating questions for the entrance peoples. I am going to very soon that questions are going to be published. And the questions la நான் வந்து இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணுவேன். காமன் டேஞ்சன்ட் ஒன்று இருக்கு, பேரபோலாக்கும் அதே டேஞ்சன்ட் தான், எலிப்ஸுக்கும் அதே டேஞ்சன்ட் தான். ரெண்டு கானிக்ஸுக்கு ஒரே டேஞ்சன்ட் வரும்போது அது எப்படின்ற சம்ஸ் தான் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி சம்ஸ் நிறைய வந்திருக்கு. அதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இப்ப பாருங்க, நெக்ஸ்ட் த கண்டிஷன், இதுதான் முக்கியம். அதுக்கு the common tangency, the condition that the line y equals to mx plus c to be a tangent to the ellipse, x square by a square plus y square by b square equals to 1 is c square is equals to a square m square plus b square. Don't forget this condition. This is a condition that c square is equals to a square m square plus b square. This is the condition for the ellipse to be a tangent. Okay, right. Now next, if suppose this is a c square, then we have to write this equation of a c eppadi maariduna, plus or minus square root of a square m square plus b square, a square m square plus b square. Now I can write the equation of the tangent. Equation of the tangent is y is equals to mx. Instead of c, I can write this as square root of a square m square plus b square. Okay, y equals to mx plus or minus square root of a square m square plus b square. Right? Now, ரொம்ப important. Actually, இது என்ன அர்த்தம் நான் பாருங்க, ஒரு எலிப்ஸ் இருக்கு, அந்த எலிப்ஸ் வந்து ஒரு கோடு, அதாவது ஒரு லைன் இந்த எலிப்ஸ்ல டச் பண்ணா அந்த டான்ஜென்ட், இந்த டான்ஜென்ட் உடைய ஈக்குவேஷன் தான் இது. இந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, where this tangent and the ellipse intersect, the point of intersection of this line and the ellipse, we can call it as a point of contact. So that is we have derived a result. The point of contact is minus a square m square by c comma b square by c. So already the same condition I have given for parabola. There we have the condition is c is equals to a by m. Here the condition is c is equals to plus or minus root of a square m square plus. இதே போல ஹைப்பர்போலாக்கும் உண்டு. ஓகேங்களா? Now we are going to do some problems. Please take down this.
Please take down that the first problem of today's class. Please take down that. The first one. Find the equation. Find the equation of the tangent. Find the equation of the two tangents. That is very important. Find the equation of the two tangents. Find the equation of the two tangents. Find the equation of the two tangents that can be drawn from 5, 2 to the ellipse. 2x square plus 7y square is equals to 14. 2x square plus 7y squared equals to 14. Okay. So already according to this problem, find the equation of the two tangents that can be drawn from 5, 2 to the ellipse 2x square plus 7y squared equal to 14. You all listening, please? Yes, sir. Listening? Praveen irking. Praveen dana. Praveen is there? Irkingla ellarum? Okay. Yes, sir. Right. Okay, ma. Please listen. Listen carefully. The first problem உங்களுக்கு வந்து ஒரு 5 marksல கேட்கறதுக்கான chances இருக்கு. Plus 2 பொறுத்த வரைக்கும். You all 100% of the students, the first thing you all preparing for your board examination. சரியா? Most of the students last year பாத்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான பேர் வந்து 98, 99 and very few students have scored 100. புரியுதுங்களா? நம்மளுடைய இன்ஸ்டியூட்ல இருந்து நிறைய பேர் 100. I have that mark sheets. புரியுதுங்களா? ECD you can score 100, but you have to follow my instructions. That is very important. புரியுதுங்களா? நான் கடைசி சமயத்துல உங்களுக்கு என்ன மாதிரி டிப்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கறன்றத பாருங்க. அதனால every class is very important. அதனால மிஸ் பண்றாதீங்க. 2x square plus 7y square but 14. முதல்ல பயப்படாதீங்க. இப்போ இந்த எலிப்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முக்கு கொண்டு வரணும். அப்போ டிவைடிங் பை 14. அப்போ x square by 7 plus y square by 2 equals to 1. This is of the form x square by a square plus y square by b square. இது எந்த இதுல இருக்கு ஆக்சிஸ்? மேஜர் ஆக்சிஸ் இஸ் அபவுட் y axis or x axis? Anyone? லாஸ்ட்ல அதுதான் டச் இல்லனாலே கொஞ்சம் பிரேக். X axis, sir. அப்போ therefore we can say your a square equal to 7 and your b square equal to 2. Now 5, 2. This is passes through 5, 2. We want to find out the equation of the tangent. I have told you that equation of the tangent, the line forms another y equals to mx plus or minus square root of a square m square plus b square. We know what is a square and we know what is b square. You apply that. Y is equals to mx plus or minus square root of a square 7m square plus b square 2. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் மாதிரி. I can say this is PKV. பப்ளிக் கண்டிப்பா வரணும். சரிங்களா? சூப்பர் ஸ்டார் ப்ராப்ளம். அப்போ இந்த mx இந்த சைட் கொண்டு வந்துருங்க. இல்ல அதுக்கு முன்னாடி you just apply this. We know that it passes through the point 5, 2. I can substitute x is equals to 5 and y is equals to 2. M into x is equals to 5 plus or minus square root of 7m square plus 2. Bring this 5m this side. 2 minus 5m equals to plus or minus 7m square plus 2. Squaring on both sides. This implies 2 minus 5m the whole square. Squaring will get 7m square plus 2. So now you whole square 2 square 4 minus 2 2s are 4, 4 5s are 20m plus 5 that is 25m square equals to 7m square plus 2. Bring this m square 7m square this side. அப்போ 25 நம்ம அரேஞ்ச் பண்ண ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் மாதிரி கொண்டு வர போறோம். 25 minus 7 எவ்வளவு? 18. Am I right? 25 minus 7 is equals to 18m square minus 20m. Bring this side, right? Emma. 2 5s are 10. 10 into 2 20. So which is equals to minus 20m. Minus 20m
Bring this 2 this side, 4 minus 2 plus 2. இது எல்லாமே 2 ஆல டிவைட் ஆகும். 9m square minus 10m plus 1 equal to 0. We can say this is a quadratic equation in m. Now I have to factorize. The middle number is minus 10. Multiplying the last and the coefficient of m square, constant 9 into 1, 9. When we add any two numbers, we'll get minus 10. Multiplying, we'll get the same thing, about minus 9, minus 1. Here we have 9, so that divide by 9. For 9, it will go 1 times. I can write this as the factors are m minus 1 into m minus 1 by 9 equal to 0. This implies m is equals to 1 and m is equals to 1 by 9. M is the slope. So we have two slopes. Since we have two slopes, we have two tangents for ellipse. Let us find out that. Other than y equal to mx plus or minus 7m square plus 2. First one, if you take m is equals to, shall I rub this? So அதை குயிக்கா போனோம்னா கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா எழுதிங்க இல்லைன்னா ஸ்கிரீன்ஷாட் முடிஞ்சா ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துங்க. M is equals to 1. If I put m is equals to 1, your y is equals to x plus or minus 7 into m square. M உடைய value 1. அப்போ 7 plus 2. Your y is equals to x plus or minus square root of 9 is 3. You can write this as y is equals to x plus or minus 3. Isn't it? So which is equals to y equals to x plus or minus 3. So therefore I can write this as y equals to x plus 3 or y equals to x minus 3. So we can bring this side, x plus or minus 3, bring this y this side, minus y equal to 0. I can write x minus y plus or minus 3 equal to 0. Correct? இது ஒரு tangent. Plus 3 ஆகவும் இருக்கலாம் அல்லது minus 3 ஆகவும் இருக்கலாம். I can write y becomes x plus or minus y equal to x plus or minus 3. If you want, we can take x plus 3 or x minus 3. அப்போ x minus y equal to plus or minus 3 equal to 0. இது ஒரு tangent. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் அடுத்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த tangent போட போறோம். எப்போ when m is equals to 1 by 9. அப்போ அதே ஈக்குவேஷன்ல y is equals to x plus or minus m is equals to 1 minus 9. அப்போ இங்க m உடைய வேல்யூ 1 by 9 x by 9 plus or minus 1 by 9 m square, right? Sorry, 7 into 1 by m square. அப்போ 7 divided by 9, which is equals to 81. Plus next one, plus 2. So y is equals to x by 9 plus or minus square root of 81 into 2 will get எவ்வளோமா 144. So we can write this as 162. 162 plus 7, 169 by 81. This implies y is equals to x plus 9 plus or minus square root of 116 is 13. 9. Let us take LCM. 9y equals to x plus or minus 13. Or x minus 9y plus or minus 13 equal to 0. So we have two tangents. X minus 9y plus or minus 13. X minus y. If you take both positive வச்சிங்க ரெண்டுமே plus plus எடுத்துட்டா அப்ப equation of the tangents are first one x minus y plus 3 equal to 0 and the second one x minus 9y plus 3 equal to 0. So we have a two equation. This is the answer. Any doubt in this? எவ்வளவு சிம்பிளா இருக்கு பாருங்க. Only thing what you have to know, the equation of the tangent passing through. அதுதான் அந்த condition ரொம்ப முக்கியம். C equals to square root of a square m square plus b square. Any doubts? No, sir. No doubt. எல்லாமா போலாமா அடுத்த சம் போடலாமா குயிக்கா? Right, next Yes, time. sir. Next time. Sir, x minus 9y plus 13, sir. X minus 9y plus 13. Thank you. அடுத்தது next. Find the equation of the tangent. Sorry, show that. Show that not find. Show that the equation of the tangent. Sorry, show that the line x minus y. Show that the line x minus y. Show that the line x minus y. Show that the line x minus y plus 4 equal to 0 is a tangent.
is a tangent, to the ellipse, x square plus 3y square equals to 12. X square plus 3y square equals to 12. Also find the coordinates of the point of contact. Also find the coordinates of the points of contact. Okay. So now it is clearly given that this is an ellipse. It has a tangent line x minus y plus 4 equal to 0. சரிங்களா? இந்த லைன் வந்து இப்படி இருக்குன்றான். இது வந்து இந்த கொடுத்த லைன் y equal to x equals to minus. First நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இத in terms of y ல எடுத்துக்கணும். அப்போ y equals to, I can write this as x plus 4. இது எப்படி இருக்குன்னா y equals to mx plus c. இந்த லைன் வந்து இந்த இதுக்கு இந்த எலிப்ஸுக்கு இருக்கணும்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்தேன். c square equals to a square plus m square. இது satisfy ஆகணும். Then I can say x minus y plus 4 is a tangent to the ellipse ன்னு சொல்லலாம். இந்த லைன் இந்த கொடுக்கப்பட்ட எலிப்ஸுக்கு டேஞ்சென்ட் இருக்கணும்னா it has to satisfy this condition. Now you write in a standard form, dividing by 12, I can write this as x square by 12 plus y square by 3, which is equals to 1. So this is a major axis is parallel to x axis. அதனால your a square equals to 12, your b square equal to 3. Compare with this thing. Your m is equals to 1, c equals to 4. என்னமா? B square is equal to 4. 4. Sorry. B square equals to 4. இப்போ now you just compare with this. You know c square equal to 16, which is equals to a square 12 into m square 1 plus b square 4. So 12 plus 4, which is equals to 16. Both the left hand side and right hand sides are equal. It satisfies. Therefore, I can say x minus y plus 4 equals to 0 is a tangent to the ellipse. பாருங்க இது ஒரு 3 mark question. X square plus 3y square equal to 12. Definitely. சரியா ப்ரூவ் பண்ணிட்டுமா? அடுத்த கொஸ்டின். What is the question? Next one. Find the point of contact. சரியா? What is point of contact? I given directly the result. Anybody? Just now. 10 minutes back. Minus a What is square the m square by c. B very good? square A by c. square m square by c. b square by c. C square by This is C. called this is called the point of contact. இல்லையா? So minus a So, square. minus a square, very important. நீங்க அது வர ஏன் இது இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்றேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சம்டைம்ஸ் எம்சிக்யூ கொஸ்டின்ல ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பான். அதுல மைனஸ் இருக்கும் பிளஸ் இருக்கும். இந்த மைனஸ் விட்டீங்கன்னா பிளஸ் போட்டு அவசரத்துல போட்டுருவேன். அதனால யூ ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல். Minus symbol, minus of a square, b square, m square. Your a square is 12. Your m square is 1, 1 square 1. C. Your c value is 4. Come on, b square 4. Your c value is 4. 4 on the 12 3 times. Therefore, the point of contact is minus 3, 1. That is the answer. Please take them quickly. The next problem, we'll do next problem. The problems what we are discussing all from your textbook. இல்லையா? இனிமேல் தான் in text problems போட போறேன். Is all from your textbook. இப்போ எப்படி ரைட்டா ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி போடுறது. நான் டேன்ஜென்ட்டுக்கு நார்மலுக்குன்னு ஃபார்முலா கொடுத்தேன் இல்லையா? அதை யூஸ் பண்ணி போடலாம். Right?
Find the equation of tangent and normal to the ellipse. Find the equation of the tangent and normal to the ellipse. Find the equation of the tangent and normal to the ellipse. X square plus 4y squared equals to 32. X square plus 4y squared is equals to 32, comma, when theta is equals to pi by 4. See, listen here. Why I am just doing this problem? Because this is under the parametric form. So most of the problems in your entrance, any entrance, I told you, you are called as a engineering aspirant. So those who are studying the computer science, maths, they are focusing on engineering. கண்டிப்பா இதெல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். இந்த parametric form தெளிவாயிட்டீனா entrance problems we can solve very easily. Now listen here. Find the equation and of tangent and normal both. Now from this you can form the standard equation x square by 32 plus y square by 8 equals to 1. From this we can say a square equals to 32, b square equals to 8. Now your theta is given that for pi by 4. Can anyone tell me what is the equation of the tangent to the ellipse at theta? I have given the formula. இப்பதான் கொடுத்தேன் 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி. Anyone X from cos girls side? theta by Very good. X cos theta by a. அப்படியா? plus y sin theta by b equals Very good. Y sin theta by b equals to 1. We know that your theta is equals to pi by 4. And what is a square? A. Your a square is equals to 32. Therefore, a is equals to square root of 32. You can write square root of 32 is 16 into 2. That is called 4 root 2. And your b is equals to 2 root 2. Therefore, I can take x into cos theta, cos pi by 4 divided by a. That is called 4 root 2 plus y sin theta sin pi by 4 divided by 2 root 2, which is equals to 1. Now you can write x into cos pi by 4. What is cos pi by 4? 1 by root 2. Okay, divided by 4 root 2 plus y into 1 by root 2 divided by 2 root 2. So root 2 into root 2 becomes 2. It comes, root 2 comes into the denominator. About 2 into 4, 8. I can write this as x by 8 plus y by 2 into 2, 4, which is equals to 1. Taking LCM, 8 is the LCM, 4x, sorry, 2x, x plus 2y is equals to 1. X plus 2y minus 8 equal to 0. This is the equation of the tangent. This is the required equation of the tangent. One more question is, find the equation of the normal. We have the equation of the normal formula. A square x by x1 minus b square y by y1 equals to a square minus b square. You can apply that directly, but the very simple, easy, I told you normal is nothing but perpendicular to the tangent. We want to find out the perpendicular to this tangent. Yeah, perpendicular to this tangent. What is perpendicular to this tangent? So can anyone சொல்ல முடியா? Equation of normal. அப்படி perpendicular ax plus by plus c equal to 0 na bx minus ay plus k equal to 0. அப்ப இது எப்படி மாறும்? சொல்லுங்க, குயிக் 12th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறீங்க, டக்குன்னு சொல்லிடணும். 2x minus y minus 8 equal to 0. Very good. 2x minus y. 2x minus y. Next. Plus k equal to 0. Correct? So 2x minus y plus 8 equal to 0. So this is called the equation of the normal. இப்போ எனக்கு இந்த k-வை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பாயிண்ட் வேணும்ல. இங்க theta equals to சொல்லிட்டான் pi by 4. We know that x is equals to cos theta and y equal to sin theta. என்ன sin theta? b sin theta, a sin theta. இதுதான் parametric form. X is equals to a, that is called 4 root 2, cos pi by 4, which is equals to 1 root 2. Y is equals to b 2 root 2, sin pi by 4, which is equals to 1 by root 2. Root 2 cancel root 2. Our x is equals to 4 and y equals to 2. This is called the point. It passes through the point 4, 2. Our x க்கு பதிலா 4 போடணும், y க்கு பதிலா 2 போடணும். Which is equals to what? 8.
2x, 8 twos are 4 twos are 8, minus 2 plus k equal to 0. From this k equal to minus 6. Substitute here. Therefore, the equation of the normal is 2x minus y, k, that is k equal to minus 6. That is the answer. We have 2x minus y minus 6 equal to 0. This is called the equation of the normal. Don't waste your time by putting the formula. One equation of tangent தெரிஞ்சிட்டா, immediately you can find the equation of the normal. The condition is for the perpendicular line. If you want to find out the point, we know that அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் சொன்னேன். The parametric form is x is equals to cos theta, y is equals to b sin theta. Find out the points in Cartesian. நான் போட்டது parametricல இருந்தது. நான் converting into Cartesian forms, that point is 4,2. We all know, we are from the 9th standard itself, we are studying the perpendicular and parallel line. It passes through the point 4,2. Substituting, we'll get k equal to minus 6. Substitute that, we can get both equation of the tangent. This is called equation of the normal. Please take down. Now we are going to do some in-text problem in tangent and normal. Are you all ready? Textbookல முடிஞ்சிடுச்சு. சரியா? போடலாமா? பாருங்க. இதெல்லாம் previous last 2 years 2022 2021ல போட்டா டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். இது எல்லாமே வந்து பியூர்லி JEE main questions. ஏன் JEE main? JEE main is one of the premier examination conducted by the government of India. No doubt in that. அதை விட ஒரு உயர்ந்த எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் இன்ஜினியரிங் பீப்புள்ஸுக்கு எதுவுமே கிடையாது, இன்ஜினியரிங் ஆஸ்பிரன்ட்ஸ். ஸோ அதில் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்க. ஆல் த எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ஆர் குவைட் ஈஸி. ஆர் யூ ரெடி ப்ளீஸ்? Yes, sir. Are you ready? Yes. Thank you very much. உங்களுக்கு குரல் கேட்கும் போது தான் எங்களுக்கு உற்சாகம். அதனால நம்ம because we are taking in online, so that the voice is very important. Please now and then please reply to me. Then it boosts me. That is, it's to give you encouragement to me. Right? Okay, take down. If the tangents, if நான் போட போறதுலாம் in text problem, mostly the peoples who are trying your best in your first attempt எழுதுறவங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமா நல்லா இருக்கும். அதனால தயவு செய்து எக்ஸாம் எழுதுற பீப்புள்ஸ் கவனமா 100% எஃபர்ட்டை கொடுத்து கவனிங்க. If the tangents on the ellipse, if the tangents on the ellipse four x square plus y squared equals to 8. 4x square plus y squared is equals to 8. At the points 1,2, at the points 1,2, and a comma b are perpendicular to each other, then the value of a square is, then the value of a square, is okay. Do you all follow this problem? Follow, right? If the tangents on the ellipse 4x square plus y squared equals to 8, at the points 1,2, if the tangents to the ellipse 4x square plus y squared equals to 8, 4x squared plus y squared equals to 8, comma, at the points 1,2 and a comma b are perpendicular to each other, then the value of a squared is equal to. Please listen carefully. நமக்கு ஃபார்முலா எல்லாருக்கும் தெரியும். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் at x1, y1 அப்படின்னு சொன்னா what is the formula? xx1 by a square plus yy1 by b squared equals to 1.
So according to the problem, it is given that the standard form of this parabola x square by 2 plus y square by 8 is equals to 1. X square by 2 plus y square by 1 which is equals to 1. இப்போ நீங்க அப்படியே இது a ஸ்கொயர் ஆகும், இது b ஸ்கொயர் ஆகும் எடுத்துக்கலாம். தப்பு இல்ல, சரிங்களா? ஏன் காரணம்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து parallel to என்னது y axis, even though நான் அப்படியே as it is a squared b square எடுத்துக்கிறேன். இந்த ஃபார்முலால அப்படியே x square xx1 by a square plus yy1 by b square. அப்போ a square உடைய வேல்யூ 2 இல்லையா? x into x1 it passes through 1 comma 2 first one. அப்போ x into 1 divided by 2 plus y into y1 which is equals to 2 divided by b square which is equals to 8 equals to 1. You can write this as LCM at the 8 2 4x plus 2y equals to 1, or dividing by 2 will get 2x plus y. In the 8 அப்படிக்கா போனா 2 ஆல டிவைட் பண்ணும்போது 4 minus 4 equal to 0. This is equation 1 அல்லது tangent 1 ன்னு சொல்லலாம். T1 ன்னு எடுத்துங்க. அடுத்தது the same equation it passes through a comma b, which means that x into a by 2 plus y into b divided by 8 equals to 1. Take LCM 8 4ax plus 2by equals to 1. Now again we are dividing by 2 which is equals to 2ax plus by 2 all divide panna 4 minus 4 equal to 0. This is equation 2, that is called tangent 2. So yeah, it is given that both these two tangents are perpendicular to each other, which makes that perpendicular. What is the condition for two lines to be perpendicular? The product of the slopes is equals to minus 1. இது வந்து ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறேன் m1. we எல்லாருக்கும் தெரியும், if ax plus by plus c equal to 0, what is the slope formula? Minus a by b, minus coefficient of x divided by coefficient of y. So from this we'll get minus 1 by 2. Same way I'll get m2, the slope of the second tangent, which is equals to minus b divided by 2a. So we know that since this two line T1 is perpendicular to T2, both the tangents are perpendicular, the condition is m1 into m2 equal to minus 1. Your m1 is equals to minus 1 by 2. Your m2 is equals to minus 2 by a equals to minus 1. So minus into minus plus p divided by 2 into 2 4a which is equals to minus 1. Therefore I can get minus 4a is equals to b. Minus 4a equals to b. Otherwise I can say b is equals to minus 4a. அப்ப இதுல என்ன கண்டிஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம்? b is equals to minus 4a அப்படின்ற கண்டிஷனை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். கரெக்ட்டா? எக்ஸ்கியூஸ் So மீ m1 into சொல்லுப்பா. சார், அங்க எல்சிஎம் எடுக்கிற இடத்துல 2by எப்படி சார் வந்து? சாரிப்பா, வெறும் by தான் வரும் இல்ல? எஸ் Correct. Sorry, only by. So you can take as it is. So up 4ax plus by minus 8 equal to 0. Sorry. So minus ba 4ax plus by minus 8. Thank you very much. What's your good name, Ba? யுகேந்தர் சார். Upendara? யுகேந்தர். Yugender. Thank you very much, Yugender. But now you find out m1. m1 is equals to minus a by b. That is called minus 2 by 1. Your m2 is equals to minus 4a divided by b. Sariya? Right. Since this T1 is perpendicular to T2, the condition is m1 into m2 equals to minus 2. Minus 2 by 1 na minus 2. Minus 2 into minus 4a divided by b equals to minus 1. Correct? So we have, is it right? So that we have minus BA, we can have minus into minus 8A equal to minus B, or B is equals to minus 8A. அப்ப இதுல இருந்து தெரிஞ்சிருச்சு B உடைய வேல்யூ வந்து minus 8A அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ என்ன கண்டிஷன்னா நல்லா கவனிச்சுக்கணும். இப்போ x square plus y square equal to 8 னா 1,2 ஒரு tangentல point of intersection. அப்போ இது என்ன இருக்கு? எலிப்ஸ் வந்து இந்த பாயிண்ட் லைஸ்.
அதே போல a comma b ன்றதும் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் திஸ் டூ டான்ஜென்ட் அண்ட் எலிப்ஸ். அப்ப என்ன சொல்லலாம்னா இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா, ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எலிப்ஸ் 4x square plus y square equals to 8 passes at what point? a comma b. இது ரெண்டு பாயிண்ட்லயும் பாஸ் ஆகும். 1 comma 2லயும் வரும், a comma b ல. அப்ப போட்டினா அந்த ஈக்குவேஷன் 4a square plus b square equals to 8. But we know b equal to minus 8a. இத ஸ்கொயர் பண்ணா b ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிடலாம். 4a square plus minus 8a square. ஸ்கொயர் பண்ணனா 64a square equals to 8. We can get 68a square equals to 8. a square equals to 8 by 68, which is equals to 4ல டிவைட் பண்ணலாமா? 4ல 2 டைம்ஸ் போகும், கரெக்டா? 68ல எத்தனை டைம்ஸ் போகும்? 17 டைம்ஸ் போகும். So therefore 2 by 17 is the answer. அப்ப அதுதான் கேட்டிருக்காங்க क्वेश्चनல, a square equals to 2 by 17. எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு பாருங்க. அப்போ ஐடியாஸ் தெரிஞ்சிட்டா, ஃபார்முலாஸ் தெரிஞ்சிட்டா ரொம்ப ஈஸி இந்த கானிக் செஷன். அதனால தயவு செய்து மை ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட், த அனாலிட்டிக்கல் ஜியோமெட்ரி, த 2-dimensional ஜியோமெட்ரினாலே இட்ஸ் ஃபுல் ஆஃப் கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் ஃபார்முலாஸ். ஃபார்முலாஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம். ஒரு ஃபார்முலா முட்டாலும் ஐடியாஸ் கூட அப்புறமா அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இங்க ஃபார்முலாஸ் தான் முக்கியம். ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொன்னேன், x(1 by a square plus y(1 by b square equal to 1)ன்ற ஒரே ஃபார்முலா வச்சு ஃபார்முலா ஃபுல்லா போட்டு, சரிங்களா? மீதி எல்லாம் பேசிக் ரூல்ஸ். எனி டவுட்ஸ்? உபேந்தர் டவுட் இருக்காப்பா? No, sir. கேர்ள்ஸ் நோ டவுட். Sir. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். Sir. எஸ் கேர்ள்ஸ். சார் ஆக்சுவலா லாஸ்ட் ஒரு சம் போட்டேன் இல்லைங்களா சார், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட் அண்ட் நார்மல். ஆமா, அதுக்கு மைனஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் மாத்தி கொடுக்கும்போது டான்ஜென்ட் நார்மலோட இது வந்து ராங் பண்ணிட்டோம் சார். ஆக்சுவலா -2x plus y plus 6 equal to 0ன்னு வரணும் சார். நம்ம சிம்பிள் மாத்தல சார். x plus 2y minus 8 equal to 0 போட்டுமா? எஸ் சார். சோ Equation மைனஸ் of tangent. அப்ப கோஎஃபிஷியன்ட் ஆமாமா, அப்ப நம்ம ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல் மாத்தும் போது என்ன வந்துச்சு? ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல் வந்துட்டு நம்ம 2x minus y minus 6 equal to 0ன்னு போட்டோம் சார். தப்பு இல்லையம்மா, ஏன்? அதனால என்ன? சார் மைனஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் y தானுங்க சார். அப்ப -2x plus y plus 6 equal to 0 தானுங்க சார் வரணும். ஆன்சர் நம்மளுக்கு என்ன வந்துச்சு நீங்க லாஸ்ட் டைம்ல? இப்ப நம்ம என்ன போட்டுருக்கோம் ஆன்சர்? சார் ஆன்சர் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல்ஸ் 2x minus y minus 6 equal to 0ன்னு போட்டிருக்கோம் சார். சரிமா, இப்ப நம்ம இனி அதுல என்ன டவுட் இருக்கு? தப்பு இல்லையா அது? நீங்க என்ன கேக்குறீங்க? அந்த ஆன்சர் ரைட் தான் சார். இதுலமா இருக்கு. 2x டான்ஜென்ட்டோட ஈக்குவேஷன் x plus 2y minus 8 equal to 0 வா சார்? ஆமாமா. இப்ப ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல்னா நீங்க எப்படி சொல்றீங்க? த பெர்பெண்டிகுலர் லைன் சொன்னேன். 2x minus y plus k equal to 0. கரெக்ட்டுங்களா? சார் ரைட். அப்போ இட் பாசஸ் த்ரூ ஒரு கார்ட்டீசியன் பாயிண்ட கொண்டு வந்தேன். அதனால அர்த்தம் 4,2 எஸ் சார். that point is 4,2. அப்போ x க்கு பதிலா 4 போடுவோம். 8 minus 2 plus k equal to 0. k is equals to -6. இது எடுத்துமே இங்க போட்டோம். 2x minus y plus k equal to 0. இதான் ஆன்சர். ஆக்சுவலா நம்ம வந்து மைனஸ்ல போட்டோம் சார். -2x plus y plus 6 equal to 0ன்னு போட்டோம் சார். அப்படி போட்டுருந்தோமா? -2x plus y. சாரி சார், 2x இதுக்கு ஆப்போசிட்டா போட்டிருந்தோம் சார். சிம்பிள் ஃபுல்லா சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. இப்படி போட்டுருந்தோமா? -2x plus y -6 இருந்துச்சா? plus 6 எஸ் இருந்துச்சா? சார். எஸ் சார். சரி, ஓகே, ரெண்டுமே ஒரே ஆன்சர் தான், பரவாயில்ல. நீங்க இதை மாத்தீங்க. அப்ப இதான் ஆன்சர், சரிங்களா? 2x ஒண்ணு இல்லம்மா. நீங்க ஆன்சர் எப்படி கம்பேர் பண்ணலாம்னா, உன்னுடைய டான்ஜென்ட்டை வச்சே சொல்லிடலாம். டான்ஜென்ட் வந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சது? x plus 2y minus 8. அப்ப இங்க என்ன இருக்குன்னா, கண்டிப்பா 2x minus y வந்தாலே ஆன்சர் ரைட். இந்த கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் கரெக்டா இருக்கணும், அவ்வளவுதான். ஓகே எஸ் சார். ரைட். நெக்ஸ்ட், if the next one, if the normal to the ellipse, 3x square plus 4y square, if the normal to the ellipse 3x square plus 4y square at a point P,
3x square plus very important sum. So இதுவும் உங்க JEE மெயின்ல ஒரு கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் தான். அதனால தான் நான் போடுற ஸ்பெசிஃபிக்கா இன்னைக்கு. ஓகேவா? So if the normal to the ellipse 3x square plus 4y squared equals to 12. At a point P on it, is parallel to the line, 2x plus y equal to 4. And the tangent to the ellipse, at P, passes through Q of 4, 4. Then PQ is okay, listen very carefully. 3x square plus, once again I repeat பண்றேன், கவனிங்க, எழுதாதவங்க தயவு செய்து எழுதிங்க. If the normal to the ellipse 3x square plus 4y squared equals to 12, at a point P on it is parallel to the line 2x plus y equal to 4, and the tangent to the ellipse at P passes through Q of 4, 4, then PQ is, now listen, it is given that x square divided by 12, about 3 at 12 ஆல பண்ணா 4, plus y square divided by 3 equals to 1. So this is the standard form of the ellipse. From this, a squared equal to 4, b squared equal to 3. என்ன கொஸ்டின் இங்க கொடுத்திருக்கானா, ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த நார்மல் அட் த பாயிண்ட் P, அந்த பாயிண்ட் P என்னன்றது எனக்கு தெரியாது. அந்த லைனும் அந்த நார்மலும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பாத்தியா, 2x plus y equal to 4. இந்த லைனும் parallel இருக்கு. போன வாட்டி பெர்பெண்டிகுலர் சொன்னோம். பெர்பெண்டிகுலர்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஸ்லோப்ஸ் ஆர் equal to 1 minus 1. இங்க parallel means the slopes are equal. First of all, you find out the equation of the normal. Your equation of the normal. Anyone, what is the equation of the normal at x1, y1 to the ellipse? Can anybody? What is the equation of the normal? What is the formula? இப்பதான் கொடுத்தேன், சொல்லுங்களேன். A square x by x1 minus b square y by a y1 square by x1 minus b square y by y1 equal to a square minus b square. Very good. A square minus b square, isn't it? This is equals to a square minus b square. In terms of x, y, இதுல போடும்போது இது எப்படி வரும்னு பாருங்க. We can write this as a squared x by x1 b square. இப்போ இதை எப்படி போடலாம் அப்படின்னா, இதை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். x1 y1, அப்போ இதை பண்ணீங்கன்னா a squared, இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா y1 x minus b square y, sorry, x1 y, இதை ஃபுல்லா பண்ணா a square minus b square into x1 y1. கரெக்ட்டுங்களா? So this is the formula. x y ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மாதிரி இருக்கு. இங்க இருந்து உங்களுக்கு a square உடைய வேல்யூ 4. அப்போ 4 y1 x, I can write this as 4 y1 x minus b square 3 x1 y. A square minus b square, 4 minus 3 1. Simply you can write this as equation 1. இது வந்து equation of the normal. இப்போ எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாருங்க, ax plus by plus c equal to 0 மாதிரி. Now we are going to find out the slope. I told you slope means minus coefficient of x divided by y, coefficient of y. அப்போ I can take slope m1 minus a, that is minus 4y1 by minus 3x1, which is equals to 4y1 by 3x1. இது first equation of the normal. பாருங்க, நார்மல், டான்ஜென்ட் எல்லாமே லைன் தான். All are called as straight lines. And also one more line is given, 2x plus y equal to 4. From this you find out the slope. Again using the same formula, minus a by b, that is minus 2 divided by 1, which is equals to minus 2. Since these two lines are parallel, the slopes are equal. அப்போ இந்த ரெண்டு லைன் normal is parallel to the given line, which means your m1 is equals to m2. We can write 4y1 by 3x1
which is equals to minus 2. சரியா? அப்போ therefore we have 4y1 is equals to minus 6x1. 4y1 is equals to minus 6x1. Or I can write this as 2y1 equals to the 3 பண்ணா minus 3x1. அப்போ 2y1 உடைய value வந்து we'll get minus 3x1 using the condition that the normal to the ellipse and the straight line given 2x plus y equal to 4 or parallel. We have the condition 2y1 equals to minus 3x1. சரிங்களா? இந்த கண்டிஷன் அப்படியே வச்சிங்க. இப்போ இன்னும் என்ன சொல்லிட்டு அடுத்த லைன்ல பாருங்க, the tangent to the ellipse at P passes through Q of 4,4. சரியா? அப்ப நான் அடுத்தது இப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல் கண்டுபிடிச்சேன் இல்லையா? நெக்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட் பாயிண்ட் வந்து Q இப்போ. சரியா? Equation of tangent passes through the point Q of 3,3. Can anyone tell me? Very easy formula. X1 by a square plus y1 by b square equals to 1. That is the equation of tangent to the ellipse. Now your x1 is 3. This becomes 3x divided by a square. A squared is 4 plus y1, right? So you can write this as okay. So now which is equals to passes through, passes through na x value தான் போனோம் 3x1 x1 y1 தான் இருக்கு. It passes through 3,3. நல்லா கவனிச்சீங்க. Question லாஸ்ட்ல கொஞ்சம் ஸ்டக் அப் ஆயிடுச்சு. Sorry for the disturbance. And the tangent to the ellipse at P passes through 4,4. அப்ப நான் என்ன அர்த்தம்னா passes through, நீங்க ஒரு கண்டிஷன் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கிறேன், அப்போ உங்களுக்கு புரியும். சரியா? It passes through 3,3. அப்ப கண்டிஷன் வந்து x1 by a square, your a squared is 4 plus y1 by b square which is equals to 3. It passes through, which means x and y value 4,4. Your x is 4. I can write this as 4x1 by 4 plus 2y1, sorry 4y1 divided by 3 equals to 1. The 4y1 எப்படி போடலாம்? 2 into 2y1. கரெக்ட்டுங்களா? I can write this as 4x1 divided by 4. 2 into 2y1 divided by 3 equals to 1. But we have found out that 2y1 உடைய வேல்யூ என்னது? minus 3x1. அப்போ 4x1 by 4 plus 2 into minus 3x1. அப்போ therefore minus 6x1 divided by 3 equals to 1. So இந்த 4 வந்து 4ல 1 time போகும். Take LCM 3. 3x1 minus 6x1 is equals to 1. Minus 3x1 is equals to 3. Your x1 is equals to minus 1. So from this நம்ம அந்த பாயிண்ட் P பாயிண்ட கண்டுபிடிக்க போறோம். x1 உடைய வேல்யூ வந்து minus 1. அப்போ y1 கண்டுபிடிக்கலாமா? Your 2y1 is equals to minus 3 into minus 1. Your y1 is equals to 3 by 2. அப்போ the P point, your P point is x1 comma minus 1 comma your y1, that is called 3 by 2. Already ப்ராப்ளத்திலே கொடுத்தனா q உடைய வேல்யூ 4,4. Shall I rub this? Okay, இந்த ஸ்டெப் படிச்சிடலாம். So அப்போ therefore P உடைய பாயிண்ட் இதை யூஸ் பண்ணி given condition I have found out that minus 1 comma 3 by 2 and Q உடைய பாயிண்ட் வந்து which is equals to 4,4. Now we have to find out PQ. Square root of 4 minus of 1, that is 5 square plus 4 minus 3 by 2. Yeah, 8 minus 3 which is equals to 5 by 2 the whole square. Isn't it? Which is equals to 5 by 2 the whole square. So therefore we can get 25 plus 25 divided by 4, which is equal to square root of 125 divided by 4. 5 into root 5 divided by square root of 2. The answer is 5 root 5 divided by 2. That is the answer. இதுதான் வந்து உன்னுடைய PQ உடைய வேல்யூ. அந்த P கண்டுபிடிக்கிறது பாருங்க. Once again I'll just recall that what we have done. என்ன பண்ணோம் அப்படின்றத பாருங்க. First thing, we have taken the equation of the normal to the ellipse formula, that is nothing but a square x by x1 minus b square y by y1 equal to a square minus b square. Simplifying that and making into the form of ax plus by plus c equal to 0, because I want to find out the slope. The slope formula is minus a by b minus coefficient of x. எதெல்லாம் 9th 10th நம்ம படிச்சிட்டோம், coefficient of y.
So அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா will get your m1, that is slope 1, minus 4y1 divided by minus 3x1, which is equals to 4y1 by 3x1. அதுதான் m1. அடுத்து m2, slope of the given line என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is given that 2x plus y equal to 14. அதனுடைய ஸ்லோப் வந்து -2. அப்போ here these two lines are parallel. கொடுத்திருக்கிற லைனும் அந்த நார்மல் லைனும் பேரலா இருக்கிறதுனால ஸ்லோப்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். m1 and m2 equals to சேம். அப்ப m1 m2 கம்பேர் பண்ணும்போது 4y1 by 3x1 equals to -2. இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம், கண்டிஷன் 2y1 equal to -3x1. இந்த கண்டிஷன் நீங்க அப்படியே வச்சுக்கிறீங்க. Now we are going to find out the equation of the tangent at x1, y1. அதே p பாயிண்ட்ல the formula is x1 by 4 plus y1 by 3 equals to 1. It passes through. அப்ப passes na x point and y point. அப்ப x உடைய பாயிண்ட் வந்து 4, y உடைய பாயிண்ட் 4. Substitute பண்ணா will get 4x1 by 4 plus 2 into 2y1 by 3. We know that 2y1 equal to -3x1 and substitute பண்ணா அது -x1. Simplifying will get x1 is equals to -1. அப்ப ஈஸியா y1 கண்டுபிடிச்சலாம். ஏன்னா 2y1 equal to -3x1. Substituting x1 is equals to -1 here, will get y1 is equals to -3 by 2. Above the point P is -1, 3 by 2. Already the problem says the Q point is 4, 4. Now you find the distance formula, then you get the result. Please take down. Or the next one. Finished? The next problem. Let S and S dash let S and S dash be the foci of the ellipse. Let S and S dash be the foci of the ellipse. Be the foci of the ellipse. And B be any one of the extremities. And B be any one of the extremities. Let S and S dash be the foci of the ellipse. And B be the any one of the extremities of its minor axis. If the triangle S dash BS is kindly mute. Triangle S dash BS
is a right angle triangle, with right angle at B, with right angle at B, and the area of the triangle, S dash BS is equals to 8 square units. 8 square units. Then the length of a lattice rectum, of the ellipse is, so what is the length of the lattice rectum of the ellipse? Anybody? From girls side? From the girls side. What is the length of lattice rectum of the ellipse, ma? Length of lattice rectum. எல்லாத்துக்கும் எல்லா ellipseக்கும் it's common 2b square by a. So what is the condition? First of all, என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாரு. முதல்ல இந்த டயகிராம் ஒண்ணு வரைஞ்சிக்கலாம். இல்ல? This ellipse. So it is given that the ellipse உடைய equation என்ன அப்படினு கொடுத்திருக்காங்கன்னா, it is given that it is a right angle triangle. S and S dash be the foci of the ellipse. அப்ப யூசுவலா ஜெனரலா நான் என்ன பண்றேன், இந்த மேஜர் ஆக்சிஸ் இஸ் ஆன் x axis னு எடுத்துக்கிறேன். இந்த சைடுல இப்படி எடுத்துக்கிறேன். So this is an ellipse. Our focus, I can take this point as S and S dash. This is called a comma 0 and this is called minus a comma 0. One of the minor axes, I can take this as 0 comma b. இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்க, இந்த b தான் ரைட் ஆங்கிள். அப்போ இதுல இருந்து நான் s க்கும் இதுல இருந்து s டேஷ்க்கும் நான் ஜாயின் பண்ணா இது வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். b தான் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். இப்ப நல்லா கவனிக்கணும், இங்க இது வந்து பேசிக் நான் 10th 11th படிச்ச கண்டிஷன்ஸ் தான் இங்க. அப்ப பாருங்க, இந்த SB என்ற லைனும் BS, forget about the parabol, ellipse, இந்த இதெல்லாம் விட்டுருங்க. இப்போ இந்த லைன் உள்ள இருக்கு இல்லையா, SBயும் S dash Bயும், இந்த ரெண்டு லைனும் வந்து பெர்பெண்டிகுலர். அப்ப பெர்பெண்டிகுலர்னா அதனுடைய ஸ்லோப்ஸ் வந்து என்ன இருக்கணும்? What is the slopes? A product of the slopes equals to -1. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோப் ஆஃப் SB கண்டுபிடிக்க போறேன். I want to find out the slope of SB. I can write this as MSB. அப்போ 2 point formula, y2 minus y1 divided by x2 minus x1. அப்போ SB இல்லையா, y2 minus y1, b minus 0 b, 0 minus a which is equals to minus a by b. That is your M1. சரி, இது வந்து எலிப்ஸ் இல்லையா, நான் தப்பா போட்டேன். AE, 0 not minus a, parabolic போட்டேன் தப்பு, நீங்களே கவனிக்கல பாருங்க. AE, 0. அப்ப therefore I can write this as b divided by 0 comma b, b minus 0 divided by 0 minus AE. So I can write this as minus AE, which is equals to minus AE by b. That is your M, the slope of SB. And slope of S dash B, இங்க இருந்து பண்ணணும். b minus 0 b, 0 minus of minus AE plus AE, which is equals to b divided by, இங்க தப்பா போட்டோமா, minus b divided by AE, b divided by AE. But now it is given that slope of SB into slope of S dash B equals to -1. அப்ப இது -1 இருந்ததுன்னா அப்ப S slope of SB என்னது, minus b by AE. இது என்னது, b by AE, which is equals to -1. So minus minus cancel, b squared divided by a squared e squared equals 1. இல்லையா? So we can write this as b square a square e square equals to 1. நம்ம இதுல இருந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, we have b square கண்டுபிடிக்கலாம். Your b square equals to a square e square. Your b square is equals to a square e square. இப்போ எனக்கு என்ன கண்டிஷன், ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க, SB dash. எதுனா சொல்ல முடியுமா யாருன்னா, ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஃபார்முலா ஆஃப் இன்டு பேஸ் இன்டு ஹைட். கரெக்ட்டுங்களா? நான் இதை வந்து இந்த சென்டரை வந்து சின்னு எடுத்துக்கிறேன். ஐ கேன் டேக் த சென்டர் as C. சரிங்களா? அப்போ எனக்கு என்ன சொல்லணும்னா, ஐ கேன் ரைட் திஸ் as ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள்ன்றது, வாட் இஸ் த ஃபார்முலா, ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஃபார்முலா ஆஃப் இன்டு பேஸ் இன்டு ஹைட். கரெக்ட்டுங்களா? ஆஃப் இன்டு பேஸ் இன்டு ஹைட். அப்போ இதுல இந்த ட்ரையாங்கிள் இருக்கு இல்லையா, இதுதான் பேஸ், இதுதான் ஹைட். அப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா 1/2 இன்டு
S dash B into SB is equals to 8. அதுதான் area of the triangle. அப்போ S dash B SB கண்டுபிடிக்கணும். S dash B உடைய distance இல்லையா, x2 minus x1 the whole square, அதனுடைய formula 1/2 into square root of S dash B. B minus 0 the whole square, B square, plus 0 minus A the whole square, A square E square. அதே போல இங்க SB AE minus 0 the whole square, A square C square plus B square, which is equals to 8. இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கு இல்லையா? root A into root A, I can write A square E square plus B square cross multiply, which is equal to 16. But we know that B square உடைய value வந்து A square E square. A square E square plus A square E square equal to 16. Or 2 times of A square E square equal to 16. A square E square is equals to 8. We have the formula A square E square is equals to 8. Yeah, A square E square equal to 8. இப்போ B square உடைய வேல்யூ வந்து எனக்கு A square E square, அப்போ அந்த B square உடைய வேல்யூ என்ன தெரியும்னா 8 ன்னு தெரிஞ்சிச்சு. இப்போ எனக்கு A square கண்டுபிடிங்க. எப்படின்னா B square உடைய கண்டிஷன் தெரியும், A square into 1 minus E square. கரெக்டா? So we have B square equal to 1 minus E square. B square equals to 1 into A square minus E square. B square value A square E square value same தான், that is equals to 8. A square minus 8, which becomes A squared equal to 16. எனக்கு என்ன தேவைன்னா 2B square by A. அப்ப A உடைய வேல்யூ வந்து 4. அப்ப length of lattice rectum 2 into B square, that is called 8 divided by 4. 4 வந்து 2 times போகும். 2 into 2, which is equals to 4. Please take down. So the lattice rectum of the value is, which is equals to 4. Next problem. Which of the following points next one, which of the following points lies on the locus of the foot of perpendicular? Which of the following points lies on the locus of the foot of perpendicular drawn upon any tangent to the ellipse? Drawn upon any tangent to the ellipse, x square by 4 plus y square by 2 equals to 1. From any of its foci, is minus 1 comma root 2, minus 2 comma root 3, fourth option 1 comma 2. Again, I'll repeat the question. Which of the following points lies on the locus of the foot of perpendicular drawn upon any tangent to the ellipse, x square by 4 plus y square by 2, from any of its foci? சரிங்களா? என்ன அர்த்தம்னு பாருங்க. From this இதுல இருந்து A square உடைய வேல்யூ 4, B square உடைய வேல்யூ 2, A உடைய வேல்யூ 2, B உடைய வேல்யூ √2. சரிங்களா? அப்போ எனக்கு என்னன்னா ஒரு பாராபோலா ஒரு எலிப்ஸ் நீங்க வரையும் பொழுது அதுக்கு வந்து ஃபோக்கஸ் தேவை, அதுக்கு வந்து ஆக்சிஸ் தேவை, சென்டர் தேவை. நம்ம கண்டிப்பா இதுல இருந்து நான் என்ன பண்ணிடலாம்னா ஃபோக்கஸ் எடுத்துலாம், அப்புறம் சென்டர் எடுத்துலாம். இப்ப பாருங்க இதுல இருந்து A,0. அப்ப A உடைய வேல்யூ இது வெர்டெக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா A,0, which is equals to 2,0 and minus 2,0. இது சென்டர் 0,0. ஏன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷனை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிச்சு, the center is 0,0. Now we want to find out the foci.
இப்ப டான்ஜென்ட்னா தெரியும், ஒரு பாயிண்ட், அதாவது ஒரு லைன், இந்த கர்வ்ல இதான் டான்ஜென்ட். இந்த பாயிண்ட்டை நான் பீன்னு வச்சுக்கலாம். இப்ப எனக்கு ஃபோக்கஸ், இங்க இருந்து எனக்கு ஃபோக்கஸ்னு ஒன்று தேவை. இப்படியோ இல்லை இப்படியோ எங்கன்னா ஒரு ஃபோக்கஸ், இங்க இருக்கு ஃபோக்கஸ்னு வச்சுங்க. அப்போ இந்த பாயிண்ட் தான் ஃபோக்கஸ். இதனுடைய ஈக்குவேஷன் இதான் ஃபுட் ஆஃப் த பெர்பெண்டிகுலர். எடுக்கிறேன் இல்லையா? இந்த ஃபுட் ஆஃப் த பெர்பெண்டிகுலர் எஸ் எங்க ஃப்ரம் த ஃபோக்கஸ் எஸ் கண்டுபிடிக்கணும். எஸ் என்று சொன்னால் ஏஇ, 0. அப்போ ஏஇ, 0 கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஏ அண்ட் இ வேணும். இ ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 1 மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர், square root of 1 minus 2 divided by 4, which is equals to 2 by 2 root 2, 2 by 4, which is equals to 1 by 2. Therefore, the answer is 1 by root 2. Your E is equals to 1 by root 2. We want to find out AE, which is equals to 2 into 1 by root 2. Therefore, the answer is root 2. So, I can write this as root 2, 0. Okay, the value is root 2, 0. So, your center is 0, 0. This is called root 2, 0. P point, I don't know what is that P point. P என்ற பாயிண்ட் எனக்கு என்னன்னு தெரியாது. இது லோக்கஸ். அப்ப நான் என்ன பண்றேன், I am taking this as H, K. Locus of the point of point P வந்து நான் H, question அதான் கொடுத்திருக்கான். Locus of the foot of perpendicular drawn upon any tangent to the ellipse. அப்ப நல்லா தெரியும், equation of tangent to the ellipse is equation of the tangent to the ellipse, y equal to mx plus or minus and the condition a square m square plus b square. கரெக்ட்டா? அப்ப m உடைய வேல்யூ என்னது? I don't know what is m value. m value தெரியாது. And also what is a square b square மட்டும் தெரியும். y equal to mx plus or minus square root of a square 4m square plus 2. இப்போ the locus என்ன பாயிண்ட் எடுத்துருக்கோம்? foot of the perpendicular p of h, k. The locus of P of H, x bala H, y bala k equals to இது எப்படிங்க வந்தா minus mh plus or minus is equals to plus or minus square root of 4m square plus 2, squaring on both sides, which becomes k minus mh the whole square, 4m square plus 2. Square பண்ணும்போது root remove ஆயிடும். So bring this side, k square minus 2 into mkh plus m square h square equals to 4m square plus 2. எனக்கு என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்கேன், இந்த ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கிற அந்த லோக்கஸ் இல்லையா, அது வந்து என்ன வருதுன்றத பார்க்கணும் இல்லையா. So now we can get k minus mh the whole square equals to 4m square. So now we can write this as okay, let us take this as இதோட கூட நீங்க ஸ்டாப் பண்ற. So let us take this as equation 1. அடுத்து நான் பண்ண போறோம். Now what I am going to do here is the line which is அதாவது equation of the normal formula என்ன தெரியுங்களா, y minus y1 equals to minus 1 by m into x minus x1. அதுதான் perpendicular line உடைய ஈக்குவேஷன். அப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த நார்மல் அப்படின்னா ஃபார்முலா வந்து y minus y1 which is equals to minus 1 by x minus x1. இதுக்கு நார்மல் கண்டுபிடிப்போம். இதான் நார்மல் தான் இல்ல. Already I told you which is perpendicular, the line which is perpendicular the tangent is called normal. அப்ப இந்த SP என்ற லைன் வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல். அப்ப எந்த பாயிண்ட் root 2, 0 is the point. அப்ப I can write this as x க்கு பதிலா h minus h1, x க்கு பதிலா k போடலாம், minus y1, your y1 உடைய வேல்யூ வந்து 0 equals to கரெக்டா minus 1 by m into, sorry தப்பா போட்டேனா,
x is y1 la, y1 is 0, correct now, root 2 comma, right. So minus 1 by m, x uடைய value h, minus x1 uடைய value வந்து root 2. Okay va? So we can have mk, which is equals to so which implies mk equals to minus of h, yeah, minus of h minus root 2 the whole square, minus of h root 2 the whole square, கரெக்ட்டுங்களா? அப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த நார்மல் கண்டுபிடிக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் கண்டுபிடிச்சேன், அதுக்கப்புறம் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல்னா எனக்கு பாயிண்ட் தரி ரூட் 2,0 அந்த ஸ்லோப் வந்து மைனஸ் 1 by m இருக்கும், which is equals to mk equals to minus h by 2. Now I rub this. பாருங்க, அடுத்தது இப்போ இதை உல்டா போட்டீங்கன்னா this becomes ஸ்கொயர் பண்ணும்போது h ஸ்கொயர் minus 2 into 2, 2 root 2 kh plus root 2 square 2. இதை ஸ்கொயர் பண்ணா mk square, that is called m square k square, which is equals to h square equals to m square k square. One minute. நீங்க இப்படி கூட எடுத்துங்க. ஓகே, so mk you can write, அப்போ ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். I can write this as k equals to minus 1 by m, m அப்படிங்க போச்சுன்னா mk minus 1 into h minus h minus into minus plus root 2. Bring this side, mk plus h whole square root 2 the whole square, squaring on both sides, we'll get mk square plus 2mkh plus h squared equal to root 2 square 2. நான் என்ன பண்றேன், ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்றேன், adding 1 and 2. So 1 plus 2 will get the locus. அதுதான் கொஸ்டின்ல சொல்லியிருக்கிறான், புரியுதுங்களா? The foot of perpendicular drawn upon tangent to the ellipse. The locus of the foot of perpendicular p of h comma k. இப்போ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் k ஸ்கொயர் minus 2kmh plus m square h square plus m square k square plus 2mkh plus h square, yeah, which is equals to 2. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 4m square plus 2 plus 2. So now the next step. So இப்ப பாருங்க, இதுல ரெண்டு காமனான விஷயம் கேன்சல் ஆயிடும். 2mkh கேன்சல். அடுத்தது பாருங்க, k ஸ்கொயரை காமன் எடுத்தா we'll get 1 plus m square. அடுத்தது h ஸ்கொயரை காமன் எடுத்தா 1 plus m square. இங்க அதே போல 4 காமன் எடுத்தா 1 plus m square. Everywhere we have 1 plus m square. Throughout dividing by 1 plus m square, we'll get h square plus k square equal to 4. So இதனுடைய locus h comma k வை ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா the locus பாத்தீங்கன்னா x square plus y square equal to 4. இதுக்கு பேருக்கு என்ன சர்க்கிள்னா we can call it this as a auxiliary circle. Auxiliary circle உடைய general form எப்படி இருக்கும்னா x square plus y square equal to a square. இதுதான் auxiliary circle. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் எந்த பாயிண்ட்டை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது? Let us take each and every point. A ஆப்ஷன், ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் நான் கொடுத்தேன் 1, minus 1 by 2. சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்க, சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது, சரிங்களா? அடுத்தது நெக்ஸ்ட் யூ கேன் டேக் அனதர் பாயிண்ட். நான் கொடுத்துருக்கேன் 1, root 2. ஸோ நீங்க யூ கேன் டேக் minus 1, root 3. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடும்னு நினைக்கிறேன், which is equals to minus 1, root 3. If you put minus 1, root 3, minus 1 square becomes 1, root 3 square is 3. Answer 4. Appo the first point lies on this ellipse. Appo therefore this is the answer, minus 1, root 3. Please take down. So one more problem. This is also from your previous year question paper, that is 2020. Corona time la vechanga exam, appo vanda ஒரு problem. Let x square by a square. With this we'll stop today's class. So please everybody listen this question. உங்க எல்லாரும் differentiation நடத்திட்டாங்களா?
I hope நீங்க half yearly examல எல்லாருக்கும் differentiation வந்திருக்கும். Because in this problem we are going to use the differentiation conditions, sir. That is maxima and minima. எல்லாருக்கும் தெரியுமா maxima minima conditions? Yes, sir. Okay. We have a 3 test, local maxima, local minima, and absolute maxima, absolute minima, and first derivative test, second derivative. இப்போ நான் second derivative test தான் உங்களுக்கு சொல்லி தர போறேன். சரிங்களா? Working rule for second derivative test is, if the function is given, first of all you have to find out the first derivative. That is, if it is given in the function y equal to f of x, we have to find out dy by dx. Step 2, put dy by dx equal to 0 and get the values of the critical values, or we can say stationary critical points கண்டுபிடிக்கணும். இந்த critical points எடுத்துட்டு போயிட்டு d square y by dx square second derivative போடணும். இதுல பாயிண்ட் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது less than 0, அதாவது நெகட்டிவ்ல வந்தா that point is called a maximum point. Greater than 0, positively வந்தா that point is called a minimum point. அந்த corresponding values, the maximum minimum values எடுத்து போய் function y ல போட்டீங்கன்னா you will get maxima and minima. அந்த ரூலை தான் நான் இங்க அப்ளை பண்ண போறேன். Let last one, x square by a square plus y square by b square, this all your index problem, which is equals to 1, where a greater than b, be a given ellipse, length of whose lattice rectum is 10. Length of whose lattice rectum is 10. If its eccentricity is the maximum value of the function, if the eccentricity is the maximum value of the function, phi of t is equals to 5 by 12 plus t minus t square, then a square plus b square equals to, பாருங்க, very interesting. I want everybody to please listen. நீங்க நோட் பண்ணி எழுதினாலும் பரவாயில்ல, just you take this screenshot எடுத்து போனா போதும். Please understand it clearly. இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா x square by a square, this is standard form which lies the parallel to x axis, symmetric about x axis, this ellipse, length of whose lattice rectum is given that. Length of lattice rectum உடைய value 10 ன்னு கொடுத்துட்டான். lattice rectum உடைய ஃபார்முலா வந்து 2b square by a equals to 10. அப்போ இதுல இருந்து b square உடைய வேல்யூ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 5a. சரியா? your b square equals to 5a. இது அப்படியே இருக்கட்டும் ஒரு பக்கம். அடுத்தது ஃபங்க்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா phi of t equals to 5 by 12 plus t minus t square. சரியா? If its eccentricity, இதுதான் eccentricity, is the maximum value of the function phi of t. இப்போ நான் என்ன பண்ணணும், மேக்ஸிமம் மினிமம் சொன்னேன். இதுதான் வந்து eccentricity. இந்த ஃபங்க்ஷன் தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் phi dash of t, 5 by 12 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 0, t becomes 1, 2t square பண்ணா நான் வரும், which is equals to minus 2t. சரியா? which is equals to minus 2t. So now we'll get 1 next, pi dash of t equal to 0. This implies 1 minus 2t equal to 0, or t is equals to 1 by 2. So அப்ப t என்ற பாயிண்ட் மேக்ஸிமமா மினிமமா பார்க்கணும்னா we want to find out the second derivative, pi dash of t, which is equals to minus 2 less than 0. கண்டிப்பா t equals to 1 by 2 as a what point? Maximum point. அப்ப அந்த maximum value தான் eccentricity. I want to find out the maximum value of pi of t, that is called eccentricity. When t is equals to 1 by 2, 5 by 12 plus 1 by 2 minus t square, t square பண்ணா 1 by 4. அப்போ LCM எடுங்க, what you will get? So 12, 2, 4. What is LCM? 12 is the LCM. 5 plus 2 வந்து 6 times போகும், 4 வந்து 3 times போகும். அப்போ we can get 8 by 12. So we'll get 8 by 12, which is equals to 3 by 4.
இதுதான் maximum value of the function phi of t. நல்லா கவனிச்சுக்கணும். ஏன்னா மறுபடியும் ஒன்று தான் சொல்லித்தரேன். இதுதான் maximum. அந்த maximum value தான் நான் சொல்றேன் eccentricity of the ellipse. That is called 3/4. 2/3 தானே சார்? Sorry, but 2/3. Thank you, ma. 2/3. சரியா? Which is equals to 2/3. இப்போ எனக்கு b square தெரிஞ்சிச்சு 5a. ஆனா b square equals to என்ன ஃபார்முலானா a square into 1 minus e square. அதுதான் b square உடைய ஃபார்முலா 5a. your a square I don't know that. அது அப்படியே வச்சீங்க. ஒரு a கேன்சல் பண்ணிடலாம். அப்போ நீங்க ஒரு a கேன்சல் பண்ணிடலாம். இங்க a அப்ப வெறும் a தான். 1 minus e square பண்ணா 4/9 which is equals to 5. LCM 9 minus 4 a into 5/9 equal to 5. So a is equals value 45 அப்படியே கூட வச்சுக்கலாம். இப்போ b square a square உடைய வேல்யூ வந்து 9 ஸ்கொயர் பண்ணா 81, b ஸ்கொயர் உடைய வேல்யூ 45. எனக்கு क्वेश्चनே அதுதான். a square plus b square which is equals to 81 plus 45 which is equals to 12 which is equals to 126. That is the answer. Your a square plus b square equals to 126. எவ்வளவு சிம்பிள் பாருங்க. ஒரே ஒரு ஐடியா. அப்ப பாருங்க இது வந்து காம்போ ப்ராப்ளம் சொல்லலாம். It is a combination of both. You must have the knowledge in your differentiation maxima and minima உடைய second derivative test உடைய ஸ்டெப்ஸ் ஞாபகம் இருந்தாதான் இதை ஈஸியா ஃபாலோ. இன்னொரு மெத்தட் இருக்கு. இந்த மேக்ஸிமம் மினிமம் மெத்தட் ஈஸி பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் மெத்தட் ஒன்று இருக்கு. அதோட இது சிம்பிளா சொல்லிட்டேன். You don't get confused. Here the ellipse is given that x square by a square plus y square be equal to 1 which is the standard equation of the ellipse. Okay, அங்க என்ன கொடுத்துனா ஒரே ஒரு கண்டிஷன் லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் உடைய லென்த் ஆஃப் லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் ஃபார்முலா 2b square by a which is equals to 10. அங்க இருந்து நான் என்ன பண்ணிட்டேன் b square உடைய வேல்யூவை 5a ன்னு டெரைவ் பண்ணிட்டேன். இப்போ now what I am doing here is phi of t ன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்திருக்கான். 5/12 plus t minus t square. So according to the working rule of the maxima and minima second derivative test, the first step is differentiate first derivative. Find out the first derivative. Phi dash of t is equals to 1 minus 12 2t. Put the first derivative. F dash of x is equal to 0. Phi dash of t equal to 0. We'll get t equals to 1/2. Whether check this point is a maximum point or a minimum point. Let us find out. Go for phi dash of t which is minus 2 less than 0. Therefore, conformably, I can say that t equals to 1/2 as a maximum point. To find the maximum value, substitute in phi of t, t is equals to 1/2. We'll get phi of t is equals to 8/12. That is nothing but 2/3. From this, according to the problem, this is nothing but the eccentricity. அங்க என்ன கொடுத்திருக்கானா maximum value of this function is called eccentricity. Eccentricity வந்து 2/3. எனக்கு b square உடைய ஃபார்முலா தெரியும். a square into 1 minus e square. பட் நான் என்ன டெரைவ் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். I have found that b square equal to 5a. b square பதிலா a square into 1 minus e square equal to 5a ன்னு போடுங்க. ரைட் ஹேண்ட் சைடுல a is there. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு a cancel. We have a into 1 minus e square by 5. Since e is 2/3, squaring that 4/9, simplifying will get a equal to 9. When a is 9 and a square equal to 81. When b, comparing b square equal to 5 into a, 5 into 9, 45. So a square is 81 and b square 45. We have found out that. So we have to find out. The question is, what is the value of a square plus b square? So a square plus b square is nothing but 81 plus 45, which is equals to 126. With this, we are finishing the tangent normal in ellipse. In the next class, I am going to start the practical problems, real life problems in ellipse. Okay, ஏற்கனவே நான் வந்து parabola போட்ட கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போனாதான் next hyperbola போனோம். Because this tangent and normal, particularly இந்த ellipse, hyperbola, parabola, மூணுத்துலயுமே ரொம்ப முக்கியம். With this, we'll stop. Please take down. We'll continue in the next class. Any doubts? No, sir. Any doubts, ma? No, sir. We'll wind up. No doubt. Okay. Thank you very much. God bless you all. I request everybody to join the class regularly, every week, without fail. So those who are attending, those who are going to face the first attempt, kindly please, any help from me, you can ask me at any time. I hope you all know my number. You can chat with me. Even you can call at any time. Okay, no problem, because it is a crucial period.
நிறைய பேருக்கு வந்து இது பதட்டமா இருக்கும். இது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இந்த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம் எழுத போறவங்களுக்கு இட்ஸ் a நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ். யூ வில் கெட் மோர் கெயின். செகண்ட் அட்டெம்ப்ட் எழுதும் போது இன்னும் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸோட போய் நீங்க எழுதலாம். With this will stop. We'll continue the next class. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, bye. Good. Thank you, sir.